ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம தளபதி விஜயோட பர்த்டே பேனர் டிசைன் எப்படி பிக்சாரில் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் எல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிக்சார்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற ஸ்டாக் இமேஜஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இப்படியே உங்கள் ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா நீங்கள் பின்னாடி பேக்ரவுண்டுக்கு ரெக்டாங்கிள் அது மாதிரி வேணும்னா இந்த ட்ரா ஆப்ஷன் பாருங்கள், அதுக்கு போங்க. போயிட்டு இந்த ஷேப் இருக்கு பாருங்கள், அதை கிளிக் பண்ணிட்டு ரெக்டாங்கிள் அது இந்த மாதிரி ஷேப் கொடுத்துட்டு ஃபில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு கலரில் போய்ட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ, நான் இந்த ஆரஞ்சு வச்சுருக்கேன், வச்சுருந்து இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிடுறேன். ட்ரா பண்ணிட்டு வேணுங்கிற சைஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்குது. உங்களுடைய பிக்கை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் சாம்பிளோட பிக் வச்சுருக்கேன், சும்மா நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணால் தான். எப்படி எரேஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். பிக்சார்ட்டில் எரேஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா எரேசருங்கிற ஒரு ஆப் இருக்குது, அதை எரேஸ் பண்ணால் ஒரு கிளிக்லேயே எரேஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ உங்கள் பிக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த பாக்ஸில் வைக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இல்லைனா இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு நான் ஒரு தனியாக ஒரு பிஎன்ஜி அதுக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆட் பண்ணுறேன், அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இது பிஎன்ஜி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பிஎஸ்சி பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த இருக்குது பாருங்கள். இது மாதிரி நிறையா ஸ்டாக் இமேஜஸ் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு அதே மாதிரி தான் நீங்கள் இந்த ரெக்டாங்கிள் வேணால் கூட பிஎன்ஜி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இருக்குது பாருங்கள், பிஎன்ஜி ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டாக்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.